My name's Natalie, and I'm a community facilitator, working with community groups and organizations around social justice and community change. And so using theater and the arts and embodied movement for learning. And so in that work, I do work with Theater of the Oppressed. And I got linked up to Mixed Company Theater a number of years ago as a facilitator for some different community projects, and was grateful because of my background as an Egyptian Canadian and my ability to speak broken Arabic to be able to be integrated into this project and have the chance to work with MCT on this really exciting opportunity, the Art for Integration project. Awesome. Great. أنا اسمي جبران خانجي، أنا بشتغل كمنظم مجتمعي ضمن السيريان كوميونيتي هون بتورونتو. المرة الأولى تعرفت فيه على Theater of the Oppressed كطريقة للتعبير، كان بسوريا من 3 سنين تقريبا. بعدين بعد الوصول هون لكندا تعرفت على Mixed Company Theater، اشتغلنا مع بعض كمتطوع، بعدين كانترنشيب. بعدين لما كانوا عم يصمموا هذا المشروع لحتى نشتغل مع newcomer adult من الميدل ايست، فكنت أنا أحد المشاركين بالمشروع كمنظم مجتمعي. So, if you both had to describe the Art for Integration project to a stranger on the street, how would you describe it to them? عايز تبتدي؟ اوكي. Art for Integration حقيقة عم نستخدم نحن نوع من المسرح هو اسمه مسرح المضطهدين. بعتقد بمنطقتنا العربية الاسم اللي بنستخدمه هو المسرح التفاعلي، وبعرف أنا بأنه بهالوقت هذا بسوريا عم يتم استخدام هالتكنيك بشكل كتير كبير. فلذلك أنا بس لحتى تو لينك الشيء اللي عم نشتغله مع الشيء اللي بتعرفه الناس، فهو المسرح التفاعلي. القصد من هذا الكلام إنه نستخدم نحن المسرح كتول، كأداة لحتى نشجع الناس، لحتى تحكي قصصها، تحكي the challenges تبعها، لا سيما فيما يتعلق بمحاولة الدخول للمجتمع الكندي هون. ربما عبارة الانتجريشن هي ليست العبارة الأفضل، فنحن مش القصد لأنه ندوب ثقافة بثقافة ثانية، ولكن القصد بأنه يكون في مدخل سهل ومريح ومحترم للقادمين الجدد مثلنا نحن من الشرق الأوسط للمجتمع الكندي يلي نحن جينا عليه. The Art for Integration project is an opportunity to be able to explore and better understand the experiences of newcomers to Canada, particularly those that are coming from the Middle East or Arabic-speaking countries and contexts. And so it's a unique chance to understand what are some of the complexities and challenges that newcomers have been facing in integrating into Canadian culture. And Theater of the Oppressed is the main modality that we're using in this work. And so it is a political form of theater that really invites people to reflect on their own experiences of oppression and liberation, to begin to imagine possibilities for change in their communities, and to really see what the body has to say in exploring really complex ideas and experiences and emotions. And so this is a real blending of opportunities to be able to see what the Arabic-speaking community here that is based in the Greater Toronto area has to say about their experiences in having immigrated more recently to Canada. So both of you has been with the workshop process from the very beginning. How have the Forum Theater workshop process experience been like for you both, and the experience of working with the communities that you've worked with? حقيقة كانت تجربة كتير حلوة. حضرت أنا كتير ورشات سواء كان ضمن هذا المشروع أو ورشات بمشاريع أخرى. الشيء اللطيف بهيك نوع من الشغل الحقيقة بأنه كل مرة بيكون في شيء جديد نتعلمه. فالقصص اللي بتشاركها الناس معنا بهيك نوع من التجارب very empowering للناس اللي بتشارك، وبالنسبة حتى لنا نحن كمنظمين. وهون ربما يكمن السحر بهيك نوع من المسرح. فنحن بهذا المشروع المفروض نشتغل مع 3 جروبس من newcomers adult من الشرق الأوسط. نحن حاليا بهذا المكان مع هذا الأودينس مع هذا الجروب عم نشتغل بثالث جروب. فنحن هون تقريبا حوالي 15 شخص عم نشتغل. الفاسيليتيتر معنا هو ناتالي، فعم تشاركنا خبرتها بهذا المجال. فعم نستمع مع الناس وعم نحاول نكسر الباريرز بين الناس. أول شيء بين كل شخص مع جسمه بمجموعة من التمارين، وبعدين نكسر الباريرز بين الأشخاص لحتى نكون مرتاحين أكثر ونبلش نسرد القصص تبعنا. كل حدا القصة الرئيسية بحياته، التشالنج الأساسي بحياته. ربما الأوبريشن تكون كلمة شوي لها حساسية عند الناس،
فنحن مش بالقصد اضطهاد، لانه الكلمه لها كونوتيشن حقيقه مختلف بذهن كل حدا، فبنقصد فيها تشالنج، شو اكثر شيء عم يصعب عليك تجربه الدخول بالمجتمع هون بكندا، والاداه للتعبير عن هذا الشيء هو المسرح، مسرح المضطهدين او المسرح التفاعلي. It's been awesome. Like, look at this crew behind me. Salam. It's been wicked. It's always a gift to be able to connect with community members and to hear people's stories and experiences. And I guess this is a real gift for me. I've gotten a chance to work with Theatre of the Oppressed in Egypt in that context, but this is the first time that I'm actually getting to connect with folks from the Middle East in Toronto around this work. And so it's been a real gift to be able to specifically engage in and understand through our playing with one another the experiences of folks that are coming from Egypt and Syria and other countries. And I always learn. I'm always learning in any context that I'm in, even though I may be the one facilitating. It's a chance for me to be able to understand more about the ways that people express themselves and the complexities that they face and the creativity and the imagination that is alive within each person. And so it is always a deep pleasure. And I've found with the two communities that I've had a chance to collaborate with so far that there's just so much vibrancy and energy and passion. And so that always fills me up as well. So it's been a really fulfilling experience. Thank you. And the final question is, so there is let's just say accumulating event happening that's going to happen in about 2 weeks. So number one, what do you think audiences should expect from it? And number two, why should people come out to this wonderful event? Well, I think it is a great opportunity for folks to come out and hear the experiences of Arab-speaking Middle Eastern folk here in Toronto and the greater GTA, and speaks a lot to the experiences of many new immigrants in Canada. So really, the stories that will be shared are really relatable and universal stories. So I think there's a little something for everybody, even for those that may not be more recent immigrants. We know that we're on native land here in Canada, and so we are all immigrants of some form of some time, whether it was many generations ago or just months ago. And so there's really the opportunity to understand some of the experiences of more recent immigrants, which I think is an important experience for all of us to understand, since we're living together, coexisting in this multicultural environment in this city. And what to expect? Can't tell you exactly, because you almost never know. Theatre of the Oppressed, and foreign theatre in particular, involves a lot of improvisation. So although there are stories that we'll be sharing, we're inviting the audience to come in and really engage with the scenes and see how they might be able to contribute some change to what are difficult, challenging scenarios that seem kind of often hopeless. And so to some extent, what will come will really be from the folks that are coming in and your own creativity and passion and ideas and things that you think you might be able to do to create change in difficult times. And so it is as much a creation of this group coming together as it is of the audience coming and engaging actively at the performance as well. اللي بحب اقوله للناس اللي ان شاء الله رح تجي تحضرنا ب 15 16 ديسمبر، بانه الشيء الاكيد وربما هو احد ميزات هذا النوع من المسرح، بانه رح تجوا تحضروا شيء حقيقي. القصص يلي رح نركبها هي قصص الناس، وهي الميزه الاساسيه لهذا النوع من المسرح اللي بيختلف فيه عن المسرح التجاري. فاي مشهد مسرحي نحن رح ننتهي لتركيبه ضمن هذا الورشه هو مسرح حقيقي خلقوه البارتيسيبنت بهذا الجروب، خلقوه هدول الناس من احلامهم، من تحدياتهم، من الحياه اللي هن عاشوها. فالنص هو ابن المجتمع، والممثلين هو المجتمع نفسه، والمستهدف هو المجتمع اجين. هلا انا برايي بانه السحر بهذا النوع من المسرح بيكمن بانه نحن بنمثل شيء حقيقي جدا، هذا اول شيء. ثاني شيء بنعطي فرصه للناس لحتى تتدخل فيه.
هذا شيء كتير منيح. وهذا الحقيقة العنصر اللي بيميز هذا النوع من المسرح، بأنه المشاهد هو ما له عنصر جامد، ولكن بوقت من الأوقات رح نعطيه الفرصة للمشاهد للمتابع لحتى يتحول لممثل ويدخل للمشهد ويحركه بما يعتقد بأنه في شيء جديد يجب أن يحدث في هذه الحياة. فهذا العنصر اللي أنا بعتبره عنصر سحري بهذا النوع من المسرح. فتعالوا احضرونا، حيكون كتير مسلي على مسؤوليتي، كتير رح تنبسطوا. 15 و 16 ديسمبر. Thank you both so Great. much. We look forward to Thanks. seeing you.